Noise is coming. Now already what are the various, what is the stack and what are the variation of various operation you can perform the stack. That's just I have told you, and I have shown you the useful definition of useful function and C syntax of the useful function is empty function, and two implementation of the pop function and push function and algorithm for push and pop. Now I am going to show you directly the program for the implementing a stack using array or a structure variable of type stack. Now just give me some moment to switch the slide. Now can you see the slide? Black color screen, can you see the black color? Yes, sir. Yes, sir. Now directly see the implementation of the stack. Actually, this code is taken from the ES1 connector book written ES1 data structure using C. There is one book called the data structure using C written by ES1 connector, and this code is taken from that book. Okay. So here header file section is understand. I need not to explain that header file section. Okay, has defined max 10 equal to, you want to delete the stack of size 10, and structure variable type stack. Just I have shown you in the previous slide. Stack int air max in top. Okay. So what are the various operations you want to perform? You want to initialize the stack, init stack, and parameter you are going to pass the pointer variable of the type stack. Okay, and for perform another two operation you can perform push operation. When you are pushing a new element, you are passing the pointer variable of the stack and an item, and pop when you are popping an element, only passing to the pointer variable of the stack. Okay, so here these three function, this is all three are the function prototype. Its definition will come later after the definition of the main. Okay, so these three line init, stack, push, and pop, these are the signature or prototype of the function. Now init main you have declared one structure stack type variable init one. System CLS, if you do the program using code block in Windows, then system system inverted double inverted CLS will work, and if you use the Unix operating system, then system clear command will work. Okay, now init stack is a function. In that init stack, you are passing the address of the S variable. S variable type of the S variable is stack S. You are passing the address of that variable. That means you are going to deal with the pointer. Okay, you are going to deal with the pointer. So init stack, you are passing the address. Okay. Now push, you are pushing. Okay, you are pushing. There is a function push. You are passing the address of that pointer variable, and you are pushing element 11, then element 23. Then you are pushing element -8. Again you are pushing element 16. Again you are pushing element 27, element 14, element 20, element 39. So at last you are pushing element 7. So which element will be at the top? Element 7 will be at the top. Okay. After that, pop function is called, and again you are passing the address of the structure variable. Now we will see the definition of that function. So init stack. The definition now can you see the definition of the init function? Can you see Yes, the definition sir. of the init? Very just look at the screen very minutely or attentively. Okay, void init stack
and parameter start s মানে in the when you called it that function inside the main, you passed the address of that structure variable. That address was taken in the variable s in the definition in the formal parameter, so you are dealing with the pointer. Okay, when মানে s is a pointer variable of type stack. It is a pointer variable of type stack. Okay, now you are accessing is top s arrow top. S arrow top equal to when -1, that's mean there is no element present in the stack, man. That's when you are initializing the stack. There is no element, stack is empty. Okay, now after that you have called it the push few times. Okay, push several times, and every times you have called that push, one new element will be inserted. Okay, so push the now see the definition of the push. Just I have presented you as an algorithm or two alternative definition of the push. Here the push the same type of definition. S arrow top when equal to max -1, stack is full, or you can, when stack is full, then there is no room for the new element, so you have to return. Otherwise outside the if block, s arrow top plus plus, so top is incremented, top is updated, then one new room is created and you are assigning the one element at the top of the stack. Okay, is this definition clear to you? Yes, sir. Yeah, now see the definition of the pop. Just like I have explained in the previous slide. Okay, you are popping a new element, and that element will be kept in the data. Okay, that is why in data is one variable is declared. Okay, and you are checking before popping. You have to check whether stack is empty or not. If stack is empty, you cannot delete or cannot pop. That is why this if block is written here. Okay, s arrow top equal to -1, then you are popping element. Okay, print message you are showing and return null. Otherwise you are popping element from the top of the stack. From the top of the stack means s under arrow is taking in the data. Okay, and s arrow top -1, and you are returning the data. So minutely see the definition of the pop function, and it is easy to understand. And this code is error free code স্যার definition. Yeah, স্যার yeah. এই পপটাতে যখন মানে স্ট্যাক এমটি থাকছে তখন Yeah, রিটার্ন নাল করছে, কিন্তু পুশটাতে যখন স্ট্যাক ফুল থাকছে তখন মানে রিটার্ন কি করবে? পুশটাতে যখন রিটার্ন, ওটা রিটার্ন তোমার নর্মাল রিটার্নের ডিফল্ট ভ্যালু 0 আছে, 0 বা নাল। ঠিক আছে, আচ্ছা আচ্ছা, ওটা নর্মাল একটা রিটার্ন উইদাউট প্যারামিটার একটা ডিফল্ট আছে। ওকে ঠিক আছে, রিটার্ন ওকে কিওয়ার্ড দিয়ে তুমি দেখবে রিটার্ন ডিফল্ট কি করে, নালই করে। ওকে নালটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাকসেপ্টেবল প্যারামিটার, আর ইউ ক্যান রিটার্ন 0 অলসো। অ্যান্ড when you check the final, this is the function definition, but in the calling part you can return anything, any message you can return, and that value will be taken, and you will check if return is this, then exit, or otherwise another thing. Okay, ওকে স্যার, ওকে স্যার। now this is the implementation. Directly you have seen the implementation. If you have any question, you can ask me. I can, so I this is one implementation. This implementation is taken from ES1 connector book. Now I am going to show you another implementation. Okay, for just the same thing I will show you. Just wait for something. Now this screen is visible. Is this screen visible? ইয়েস স্যার। Yeah. Here in the previous implementation, you have seen implementing a stack using a structure type stack variable. Here you are you will see implementing a stack using global array. Name of that global array is, though after the to header file stdio.h. Okay, conio.h will not work in the code block and has include stdilb. After that has defined max 10, and the size of the stack you are creating is 10, and global variable st, that in that array will work as an
stack. Display the element from the top, the next element top, next element after the top, then the next element after the top. The display function will display element in that order. Okay, these all are push, pop, pick, display, this signature or prototype of the function. Now main start. When main start, here this style of this code is from Rima Thereja book. This code is from the Rima Thereja book. Okay. Hello. Hello. Yes, sir. Herr Olistro. Uh, this is from the Rima Thereja book. Now in the main int val option system clear. Okay, for clear it is equivalent to the clear screen. Now do while loop. It is a menu driven program. Menu driven program. Okay, when you insert the one option one, that's mean you want to perform the push operation. Sir, your audio is lagging. Hello? Hello? Now, hello. Sir, your audio is lagging. Audio is not working. Actually, it is raining now in my where I am standing. It is raining here. So raining started. I don't know. Okay. Is Hello? Hello? So, মাঝে মাঝে সাউন্ড আসছে, মাঝে মাঝে কেটে যাচ্ছে। Hello? Sir? Hello? Sir? Hello? अबे यार सर इतना छोड़ ना यार, ठीक है। नहीं है तो अच्छा है तो। हेलो हेलो, क्या कर रहा है? अरे 2:30 गया, क्लास भी खत्म। ऐसे नहीं होता है। hello. হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। আপনার অডিওটা কেটে কেটে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। Now okay. Now is it okay? হ্যাঁ Yes, হ্যাঁ sir. স্যার, হ্যাঁ স্যার। Yeah. So here just I have told you this is a menu driven program. This program is written as according to menu driven style. Okay. In the do block there are some message using printf will be displayed on the screen, and in the switch statement option, and the option will be taken and corresponding case will be selected. Okay, if you choose one, press one, then push operation will happen. So probably you will understand all this. Okay, now see the only that you need to understand the definition. The push here in the push function, the definition is visible to you. Definition of the push function is visible to you. Yes, sir. Yeah, in the push function, just see very clearly, attentively see push int st third bracket. That means you are passing the address array. You are passing the array. Okay, int val top equal to max minus one, and in that case under overflow situation is happening. Otherwise, else operation top top plus plus. Okay, top increment operator. Then
st top val. The same way I have written the algorithm. So what is the important point to remember? When you are pushing new element in the stack, you are incrementing top first, then new room is is created. In that new place you are assigning the value, or you are assigning the new item. And in the pop, you are initially you are popping element, then you are decrementing the top. Okay, see the definition of the pop. You are just inside the definition of the pop. Is the definition is visible? Is this definition is visible to you? Yes, sir. Now it is easy to understand, I think. You are checking the top equal to -1 minus top equal to -1. If it is -1, that means the stack is empty. You cannot run. You cannot pop. So a stack underflow message will be shown on the screen and return -1. Okay. Else, otherwise, if element is present, then if block will not execute. Else block will execute. In the else block, you are taking element from the top, and that element is assigned in the val, and then you are decrementing the top equal to top -1. So top minus is that, and you are returning value, that particular value that you have popped. So now you are displaying. When display will be possible, display will work only when there is element present in the stack. Okay, when element is not present in the stack, you cannot display anything. Okay, so when element is present in the stack, or stack is not empty, stack is not empty, is checking by the if block. Otherwise, else part. In the else part, there is one for loop written. In the else part, there is one for loop written. Okay, in the else part, for loop is starting from the top. Okay, starting from the top, and for loop will reach to the 0, I equal to 0. Okay, can you see the for loop? Yes, sir. Can you see the for loop? You are decrementing the top value top. Okay, an element is printed on the screen. So this is the way to display. Now pick is a function. If pick function only return the element present at the top. Okay, so if element is not present, stack is empty, then you cannot pick from the top. When stack is empty, you cannot pick from the top. When there is at least one element, you can check which element is at top. So in that case, else part will execute. In the else part, compactly return st third bracket top. Only you are returning which is at the top. Is this clear to you? Yes, sir. Now these all are the implementation of the stack. So I have discussed the theoretical part of the stack. I have told you the algorithm for the stack. I have shown you the fragment code of the code of the stack, and I have shown you the complete implementation of the stack using array. In the next class, I will discuss you the implementation of the stack using pointer, using linked list. Okay, and next application part of the stack. Today, আজকে তো 1 ঘন্টার class. হ্যাঁ, স্যার। Yes, sir. Today I would like to end here. Okay. Now, Okay, if you sir. have any if you have any question, you can ask me. আচ্ছা স্যার, আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। হুম। অ্যারে অ্যাকচুয়ালি 1D অ্যারে বানাচ্ছিলাম ইউজিং ডাইনামিক মেমোরি অ্যালোকেশন। Yeah. তো ওটাতে যখন ইনসার্ট করছি নিউ এলিমেন্ট, তখন ওটা রিঅ্যালক করে সাইজটা ইনক্রিজ করছি। বাট একটা প্রবলেম আসছে যখন কন্টিনিউয়াসলি করতে থাকছি, মানে একটাই অ্যারেকে 4-5 বার রিঅ্যালোকেট করছি, তখন অটোমেটিক্যালি ফাইলটা টার্মিনেট হয়ে যাচ্ছে। অটোমেটিক্যালি টার্মিনেট হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, মানে মেমোরি ইউজেজ কোড এরকম সামথিং একটা কিছু দেখিয়ে টার্মিনেট হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। মানে মেমরি বারবার ইউজ হচ্ছে বলে কিছু একটা এরর দিয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ, কিন্তু মানে এটা কেন হচ্ছে? মানে এটা কি কোনো ওয়ে আউট আছে বা সলিউশন? এটা দেখতে হবে। ঠিক আছে, অ্যাকচুয়ালি ওইগুলো রিঅ্যালক নরমালি কি হয়, মানে হোয়াই উই নিড দ্য রিঅ্যালোকেশন, মানে ইউ শুড নট বি সাচ এ মানে such a programmer so that when reallocation is needed, when you do not know in advance how much memory will be needed for your future application. Okay, in that for that to tackle that situation, we use malloc-calloc. Okay, but malloc-calloc, but one time you are knowing the reallocation is needed. Okay, but frequently if you use the realloc, then some kind of overhead happen actually. I do not know the actual reason. ওকে, মানে অ্যাকচুয়ালি I'm আমি telling you, I do not যখন know the actual reason. Realloc should work, but you are calling more than 1, 2, 3 times probably, and that is not actually recommended.
দ্যাট ইজ নট অ্যাকচুয়ালি রেকমেন্ডেড। তুমি একবার বুঝতে পারলে না অ্যারের সাইজটা কতটা দরকার, ম্যালক দিয়ে তুমি করেছো, আর একবার তুমি যখন জানতে পেরেছো তখন একবার রিয়ালক করে নাও, করে নিয়ে তুমি সাইজটা যখন শিওর হয়ে গেছে তখন রিয়ালক করে নাও, নাহলে দ্বিতীয়বার তুমি সাইজ সম্পর্কে শিওর নাও, তৃতীয়বার আবার রিয়ালক, চতুর্থবার আবার স্টার্টিং ফ্রম দ্য সেম। অ্যাকচুয়ালি হয়তো দেখো, suppose for example your malloc started from some particular location from where you have allocated some space, and after one reallocation how much space left from that position, how much space actually reallocation, how reallocation works, previously allocated space এর পয়েন্টারটাকে বেস পয়েন্টার ধরে এক্সপ্যান্ড করে। এখন সেই পয়েন্টটাকে বেস করে এক্সপ্যান্ড করার জন্য সামনে যতটুকু জায়গা ছিল সেই জায়গাটা দুবার রিয়ালক করার পরে সেটা কনজিউম হয়ে গেছে, তারপরে অন্য কোনো এলিমেন্ট আছে, থার্ড টাইম সেটা করার জন্য না ওটা স্কিপ করতে পারছে না। বুঝতে পেরেছো? ওকে, বুঝতে পেরেছো তো? সেই কারণেই হয়তো কোনো এরর দিচ্ছে, সেই কারণেই কোনো এরর দিচ্ছে। হ্যাঁ, বাট মানে এটা তো একটা ওয়ে আউট বা সলিউশন রাখতে হবে, মানে কারণ আমি যে প্রোগ্রামটা করছি ওটা হচ্ছে কাইন্ড অফ মেনু ড্রিভেন প্রোগ্রাম। তো যখন অপশনস আছে যে প্রেস 1 ফর ইনসার্ট, প্রেস 2 ফর ডিলিট, প্রেস 1 করে ইনসার্ট করছে, এবার সে যতবার চাইবে ততবার ইনসার্ট করতে পারে বা ডিলিট করতে পারে যতক্ষণ প্রোগ্রামটা চলছে, কারণ একটা কন্টিনিউয়াস লুপের মধ্যে চলছে, ইনফাইনাইট লুপে। যখন চুজ করবে তখন এক্সিট করছে প্রোগ্রাম থেকে। Here in this menu driven program we are using the array, not here malloc calloc. When you using malloc calloc, that will be using the linked list. Okay, you will see the malloc calloc only when you will implement using linked list, using stack using linked list. Okay, here in this implementation is menu driven program. Okay, it is using array, স্যার এই প্রোগ্রামটার কথা বলছি না, মানে আমি আমার প্রোগ্রামটার কথাই বলছি। তো সেইটাতে যখন ইনসার্ট করা হচ্ছে তখন মানে এটা তো কিছু একটা ওয়ে আউট থাকবে না, মানে এরকম হঠাৎ করে এক্সিট করে যাবে মাঝখান থেকে প্রোগ্রাম, এটা থাকবে। তোমাকে ব্যাপারটা বোঝাতে পারলাম কি? ধরো, হ্যাঁ ওটা বুঝেছি, কোন একটা স্পেস থেকে শুরু হয়েছে ওর ম্যালকটা, সেই বেস পয়েন্টার পিটিআর, ওখান থেকে ধরো ওইখান থেকে হয়তো 10টা স্পেস খালি আছে, তুমি ওইটাকে আরেকবার রিসাইজ করলে 10টা এলিমেন্টের জন্য একবার করে, হয়তো একবার রিসাইজ করলে ওই যে ব্লকটা ফাঁকা আছে ওই স্টার্টিং ফ্রম দ্যাট ইনিশিয়াল বেস অ্যাড্রেস, তারপরে আর কন্টিনিউ স্পেস পাচ্ছে না, ওকে ডিং হতে হবে, ওকে জাম্প করতে হবে, ঠিক? সেই কারণেই তখন এরর দিয়ে দিচ্ছে। মানে ম্যালক কি করে, ম্যালক কোন স্টার্টিং ফ্রম পার্টিকুলার বেস অ্যাড্রেস একটা লার্জেস্ট ব্লক ইজ অ্যালোকেটেড ফর দ্য ম্যালক অ্যালোকেটেড লার্জেস্ট একটা বড় ব্লক অ্যালোকেট করে, দ্যাট ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু দ্য ইন্ডিভিজুয়াল এলিমেন্ট ইনটু সাইজ, element into size of the individual element, number of element into size of the element. That largest block is allocated. এই লার্জেস্ট ব্লকটা যে জায়গাটা জুড়ে অ্যাকোমোডেট হয়ে গেছে তারপরে যদি ফ্রি স্পেস হিপের মধ্যে থাকে, then that will be allocated. If you again frequently use the realloc, actually realloc use the base pointer ptr, every time start from that pointer, it is not possible. তুমি চাইছো যে is there any way out? Maybe there is some way out. Okay, তো সেটা দেখতে হবে অ্যাকচুয়ালি। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। সেটা কিভাবে তোমার সেম প্রবলেম হাউ ইউ ক্যান হ্যান্ডেল, মানে তুমি একটা ইউ আর ইউজিং দ্যাট malloc calloc realloc টু হ্যান্ডেল সাম পার্টিকুলার প্রোগ্রাম। Yes sir. Okay, particular program. Then when you some kind of error will be generated, then instead of reallocating, then create a new malloc. Okay, when realloc will not work, some error handling mechanism probably in there, error handling mechanism. When realloc will return null, মানে when will not work, some null will be returned. Okay, depending on that return value. Actually problem is it is not returning a null. I have tried that way, but it is not returning a null, rather it is returning the base value, base address, whatever. It is returning the base address. মানে when reallocation is not working, in that case also base address is returned. Yes sir. So that's a problem actually. So way out means you have to declare in a new reallocation, in the moment the reallocation is not working, reallocation is not working, at that moment you know the size of the address, size of the array, and the previous one would be the array size. Previous one would
previous one, when you are calling the reallocation, Mm-hmm. that real Hello. 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 so when you know the that's mean the initial address or base address and the offset value of the added location, when you know that means you know the how much memory is required. In that case use a fresh malloc. The fresh malloc will be allocated from different base address. Every time we will create a fresh array whenever not every anyone not, wants. not every time. When reallocation is needed, when you cannot figure out how much space is needed, How can you, we check if realloc or malloc is working or not? you have to check the return type. If is malloc is returning null, that means space is not, malloc is not working. But sir, I tried Ifelse that দিয়ে way check and it করেন। is not returning a null value. Rather, it is returning the base address, which it should be returning. That means when the returning base address means space allocation is successful. No, but the program terminates out at that very moment. এগুলো দেখতে হবে, Okay, sir, এগুলো আমি দেখতে হবে, হবে কোডটা না। পাঠিয়ে দেবো দেন। Okay, today I am ending here, and Oritro, as usual, send me the attendance. হ্যাঁ sir. Okay, chalo. ক্লাস শেষ, বেরোতে পারিস তোরা কি? না, I still need my answer. আমি অ্যান্সার পাইনি, আমি প্রোটেস্ট করবো এর এগেনস্ট। কর এইচওডি স্যারকে বলে দে। সোহম কিছু বলবি?